Christ is baptized in the River Jordan. Ми ще далі за Григоріанським календарем святкуємо попрезництво, Богоявлення, великий праздник, велике свято. Тому ми ще вітаємося ось цим привітом. Христос хрещається в річці Йордані аж до віддання праздника, тобто 8 днів. Тоді знову вертаємося до Христос рождається, або Христос народився. Сьогодні хотів поділитися вам з наукою із грудня, 25 грудня 1995 року, але перед тим хотів би прочитати з минулої науки, з останньої науки, яку ми мали разом минулого тижня, декотрі слова, бо то є надзвичайно важливі, на мою думку. Матір Божа закликала нас, щоб кожен з вас знову почав любити Бога. Означає, що починаємо наново щодня, а не лише це, починаємо наново реалізувати потребу, дай Боже, охоту зближитися ще ближче і ближче до Ісуса Христа, до Бога нашого. Почати любити Бога. Тобто, любов Бога зростає в тому, що більше і більше служу, тобто сповняю Його волю. Якщо я люблю Бога більше живу для Нього, менше для себе. Так що ми постійно молимося, щоб зростати любові до Бога. І це вимагає ось якраз це, молитва. Мусимо молитися, просити це, а тоді мусимо практикувати. Для мене помічне ось таке, завжди молитися за тих, що я, може, їх дуже не люблю. Або мені колись кривду зробили, або навіть тепер роблять кривду. Завжди моліться з тих людей, що вам дуже трудні для вас є. Тих, що ви, може, дуже не любите, тих, що ви дуже не шануєте, тих, що ви б хотіли про них забути, або вони про вас. Моліться за них, Господи, навчи мене їх любити. Любити в ділах, любити в молитвах, тому що я буду молитися з них. Господи, поможи мені їх любити. Відпустити всі жалі, болі, ненависть, злість, що я маю негативні почуття супроти них. Поможи мені. Так молитися і буде зріст, не може. Тоді далі, в тому минулого тижня ми читали ту науку з листопада. Без любові, дітоньки, не можете зростати у святості. Так що питання є, чи ми хочемо зростати у святості? Без любові це неможливо. Ми всі є які святі до якоїсь міри, але до якої то питання. А друге питання, чи ми хочемо зростати у святості? Ще одна річ, Матір Божа казала. Моліться, без перестанку моліться. Моліться, дітоньки, без перестанку моліться, щоб Бог відкрив вам свою любов. Щоб любити більше, треба увійти в Божу любов. Щоб Він відкрив нам більше і більше Його любов. Щоб ми відчули, ми знали, краще пізнали Його любов. Це дуже помічне і потрібне у зрості любові. Пізнати Його безмежну любов. Щоб ми молилися, щоб Бог відкрив нам свою любов більше і більше. І також Матір Божа сказала, закликаю вас відкрити любов у своїх серцях і своїх сім'ях. Відкрийте цю любов, жити тою любов'ю. Щоб ця любов панувала в ваших серцях. Окей? То і повторення із минулого тижня. Тепер, сьогоднішня наука, 25 грудня 1975 року, пам'ятаємо, 25 грудня, це є Різдво за Григоріанським календарем. Дорогі діти, сьогодні я радію з вами і приношу вам маленького Ісуса, щоб Він вас благословив. Нам тяжко уявити, але Бог, Ісус Христос, постійно бажає нас благословити. Знаєте, ми приходимо до церкви, священник нас благословляє. Знаєте, що треба робити? Не лише там бути в церкві і дивитися, і сказати, все гаразд добре. Треба прийняти, треба відкрити серце і сказати, я приймаю це благословення, я хочу це благословення. Благословення має велику силу духовну, коли ми приймаємо це благословення. Ми приносимо до себе, ми дякуємо Богові за це благословення. Ми ділимося тоді благословення з іншими людьми. Ми обіймаємо це благословення. Радію з вами. Приношу вам маленького Ісуса, щоб вас благословив. Вона це бажає, Він це бажає, щоб завжди ми отримували Його благословення. Це є Божа воля. Щоб ми отримували Його прощення, Його любов, Його радість, Його мир, спокій. Він все це хоче нам дати.
Але питання, чи ми це хочемо це прийняти, і чи ми готові прийняти так, і він це бажає. Бо ми не можемо свої категорії думати і думати своїми категоріями, думати, воно так і так повинно бути. Ні, ми знаємо, що треба робити, щоб отримати його благословення. Треба відкрити своє серце, треба хотіти, бажати людям прощати, зростати у любові, бути милосердним, бути більш жертвенним, вдячним і тим подібне. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ваше життя було з'єднане із ним, щоб ми жили попросту в єдності з ним. Що означає жити в єдності? Це означає дуже близько жити нього, побіч нього, разом з ним, в інтимності з ним. Ваше життя було з'єднане з ним, вона це хоче, щоб ми були одні. Саме чоловік з жінкою стають одно тіло, правда? І ми кажемо. Та єдність з Богом може бути ближче, ніж те, що може бути між чоловіком і жінкою. Двоє стають одно в супружному житті, а з Богом можемо бути з'єднані до великої, безмежної міри. Нам тяжко навіть це уявити, яке це може бути. Це особливо через його ласку. Він це зробить, але ми мусимо це хотіти і прямувати, і влагати, і просити це. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ваше життя було з'єднане із ним, близьке із ним, дуже близьке, інтимне з ним. Ісус є царем миру. І тільки Він може вам дати мир, якого ви всі шукаєте. Хто з нас не хоче цей мир? І то постійно, щодня, і під час дня, бо часами ми тратимо той мир, правда, щось станеться, ми тратимо мир. Для багатьох людей, знаєте, їдуть автом по гайвею, чи особливо в Чикаго, хтось там скрутить неправильно, не ставить, не дає сигнал, що крутить наліво-направо. Ми обурюємося часами, щось скажемо, подумаємо неправильно, втратимо мир. Жийте близько Бога, щоб той мир завжди панував у ваших серцях. Ісус є царем миру, і тільки Він може дати вам мир, якого ви шукаєте. Ми шукаємо цей мир, Він нам це дасть. Я з вами і віддаю вас в особливий спосіб Ісусові тепер. Вона нас віддає. Коли ми є її діти, вона нас віддає Йому. Вона це бажає, щоб ми були близькі Нього, ми були з'єднані із Ним. Вона це бажає. Вона в єдності з Ним. Постійно, як мама. Я з вами і віддаю вас в особливий спосіб Ісусові тепер, у цей новий час, коли потрібно вирішити, вибрати Його. І ще раз, мусимо постійно і щодня, і навіть кілька разів під час дня подумати, що я справді рішаю вибрати Його на перше місце. Я Його ставлю на перше місце. Не себе, не працю, не родину, не Україну, не Америку. Ніщо. Він на першому місці. Він є центром мого життя. Лише тоді, коли я буду його любити понад усе, можу я любити всіх інших і ворогів. Я можу любити Україну, але тяжко любити Україну, чи Америку, чи навіть жінку свою, чи дітей. Я їх всіх дуже люблю. І тоді любити моїх ворогів. Це неможливо. Але коли я люблю Бога, це є можливе. Коли Бог є справді на першому місці. Цей новий час, коли потрібно вирішити, вибрати Його, я з вами віддаю вас в особливий спосіб. Але ви мусите вибрати, вирішити, вибрати Його. Це є рішення, я роблю рішення. Господи, я вибираю Тебе. Я це бажаю, я це хочу. Це є час благодаті. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. My dear brothers and sisters in Christ, first of all, I'd just like to repeat some of the words Our Lady spoke in the last message we read last week. That was on Thursday, I believe. The message was basically about love, but let me read just a few of those words that she said. You cannot grow children in holiness. You cannot do good deeds without love. And that's why it's so important to grow in love. And that's only possible if we put Christ in first place, who is the author of love. He is love. And if we keep asking Him to fill our hearts with love, and then if we keep practicing loving every person that we come across, that's how love grows. You ask for it, and then you practice it. Both of those things are imperative. It's not just one or the other. It's like St. James says, remember? St. James says, show me your faith without works, without love, without sacrifices. And that's not, has no value. If you say you have faith but no works,
or don't show it in action, something's wrong. But I'll show you my good deeds, which will reflect my faith. St. James. So it's not that St. James is stepping out and disputing with St. Paul. Faith is essential, but faith must be shown, must be reflected in our lives, in our actions, and how we live. As another place we hear, even the devil believes, as faith, you might say, believes in God. He doesn't have faith in him. He doesn't trust him. He doesn't love him. No, not that kind of faith. Faith includes not only believing that God exists, it also means I give myself to him. I love him. I know that he loves me. And from that stems my life of a fellowship with Christ, of discipleship, of being his disciple and learning, his student, learning from him and becoming more and more similar to him who is the teacher. But again, I invite each of you to begin to love again, that each of you begin again to love. So again and again we begin every day, even several times during the day, we begin again to love. It's like breathing. You breathe all the time. You have to breathe all the time to live. You have to eat all the time to live. You need to love Jesus, and to grow in love, you need to decide for him. Begin again and again and again to love. And then we love God, and then we can live our brothers and sisters. And we cannot grow in holiness without love. And therefore, children, pray without ceasing that God reveals his love to you. Pray without ceasing, first of all, that he reveals his love to you. Because only as he reveals his love can we understand how deep his love is, how great, how beyond our understanding his love is. We can more and more want and aim for and ask for that kind of greater and greater love. Because his love is unfathomable. So we want him to reveal it to us. Pray without ceasing that God reveals his love to you, how important you are, how every person on the face of the earth is important, because the more he reveals it to us and we know this is the case, the more we're going to want to do something about it to become more and more loving of God and others. But love God with all our heart, mind, soul, strength, and being, and love our fellow man as ourselves. That's our high calling. That's what we're called to love God with all our heart, mind, soul, strength, and being. It means he's first. Not me, not my family, not Ukraine, not America, nothing else. God is first. Not on the same level. Even our beloved Ukraine cannot be on the same level. My family cannot be on the same level as God. No. Love for God has to be first and foremost above everything else. And from that love for him stems my love for Ukraine, my family, my children, my neighbors, my enemies. From love of him stems love for even enemies, because we realize he loves everybody. He lets the sun shine on the good and the bad alike. He lets the rain fall on the good and the evil people alike. Pray without ceasing that God reveals his love to you. Our Lady wants us to grow and to learn how to grow in love. I invite you to discover love in your hearts. For God to live in your hearts, you must love. So the call to love is primary. That's why I ask you, and I encourage you, and I ask you, I beg you, pray every day, Lord, help me to increase in love. And pray every day for the people that you don't like. Ask God to help you to let go of any resentment, bitterness, any bad feelings you have towards them, any bad thoughts you have, any bad wishes you have. Ask God also, Lord, help me to learn to love them. Even if I never learn to like them, help me to love them. Help me to pray for them. Help me to wish them well, that they come to know you. At least that for evil people, that they come to know Jesus and his love. Because that can turn their lives around. And they can be saved. Not only saved, but they can turn their lives around. Okay, so that's what we need to do if we want to grow in love, and we want to come closer to Christ, and we want to grow in holiness and so forth. Today, I'd like to share the message from December 25th, 1995. Remember, December 25th is Christmas on the Gregorian calendar. So Our Lady says, "Dear children, today I also rejoice with you." She rejoices, obviously, with us, because we're celebrating the birth of her son. She rejoices. You can only imagine how she rejoiced that first Christmas when Jesus was born, when she held him in her hands and brought him close to her and fed him, gave her milk. How she must have felt. How, I can't imagine, because I'm not a mother, how that must be.
I know the joy of a father, but I don't know the joy of a mother, and I believe the joy of a mother is unlike anything else we can comprehend. For me as a man, I don't think I'll ever be able to understand it this side of heaven, eternity. So today I also rejoice with you, and I bring you little Jesus. She brings us, because she loves us, she wants to share this great joy she has in Jesus. She says, I want to share this with you. I bring you little Jesus. I present him to you. He's the most important thing in my life. I want to share him with you. So I bring him to you so that he might bless you. She wants only what's best for us. And Jesus is waiting, and Our Lady is waiting to bless us. Jesus wants to fill us with his peace and love and joy and mercy and forgiveness. He's waiting to do it. The only thing that stops him, or the only thing preventing us being filled with peace, love, and joy, is ourselves, are not opening our hearts to him, or not willing to do what he wants us to do, which is to forgive everybody and to love everybody. It depends on us to what degree we want to receive his blessing. His blessing comes upon the earth constantly. We have to open our hearts and really want to receive it, and do everything we need to do to prepare our hearts to receive it. You know, if our heart is like a manger, Jesus wants to be born there, you prepare it. You fluff up the hay and whatever's in the manger, so it might be soft, it's not prepared as well as it can. We want to do it with our hearts. Our Lady goes on to say, I invite you, dear children, so your life may be united with him. Her life is united totally with Jesus. And she finds her greatest happiness in this. Isn't this what she wants to share, that happiness? That your life may be united with him. That he be your best friend. That he be your companion. That you live right next to him. This intimacy, this closeness that she wants. She wants it for us. Jesus wants it for us. We have to ask ourselves, to what degree do I want to be united with him? Jesus is the King of peace. And only he can give you the peace that you seek. How many times a day do we possibly lose our peace? You know, I know a lot of people, I mean, because they tell me they lose their cool when they're driving, especially in Chicago on the highways, the Kennedy or whatever it is or whatnot. Somebody cuts you off or doesn't put their signal on, or is driving too slow or too fast or too close to you, or driving obnoxiously, just weaving throughout the lanes or whatnot. And we want that peace, and God wants us to have that peace. The more we have Jesus in our hearts, the more we can sort of accept these situations as they come, even though we don't like them, the more peace we will have. But he can give you that peace. Jesus is the King of peace. Only he can give you the peace that you seek. Pray for that. Just like for love, pray for the gift of peace. And the more he resides in our hearts, the more he's king in our hearts, the more peace we will have. It all depends on that. Being receptive and open to the Prince of Peace in our hearts, that he's in first place. Not me, not anything else, nobody else, nobody else. I am with you, and I present you to Jesus in a special way, saying, so here's my son. He's born right here anew. It's Christmas time. I want to present him to you. I brought him to you, and I want to present him. This is my son Mykhailo, or Jane, or Taras, or Ihor, or Shannon, or John, or Mariana, or Tom, or Oksana, or Irina, or Paraskevia, Lesya. So she wants to present us to him. I present you to Jesus in a special way. Not only present him in a special way, and say, here he is. Here's my daughter. Here's my son, Jesus. You're my son. Here's my child. You gave me this child. You asked me to be the mother of these people. I present them to you. So now in this new time in which one should decide for him, I present you to Jesus in a special way now in this new time in which one should decide for him. So this decision for Jesus is a constant thing that we do every day. We decide anew for Jesus. We decide even throughout the course of the day. Maybe we lose our cool, or maybe we thought something improper. We say, oh, Jesus, I decide for you again.
Let me let go of this word I said, or this thought I had, or something unkind I did. I want to decide for you again. I want to start new, 100% new, close to you. Forgive me what I just did. I want to start again, fresh, 100% close to you. This time is the time of grace. This is the time of grace. Thank you for having responded to my call. So God's blessings be with you. Have a wonderful evening. Христос хрещається в річці Йордані. Christ is baptized in the river Jordan. Христос рождається. Slavim Yoho, Christ is born. Let us glorify him. Have a wonderful evening. I'll talk